Hello, I'm Urvoshi and I'm 16 years old. So I've written about my mom, thanking her for all that she has done in her life, taking care of us, and also growing herself as a mother. So my write up's name is The Invisible String. I'll start first. Okay? Ma, one of the most mystical words ever came across Bangla dictionary. Despite knowing the meaning of the word ma and seeing her in the person ever since I was born, I found her nothing but a chunk of mystery. I remember at kindergarten, one of my friends asking me why I'm so close with my mother. And then I flushed with a coy smile and immediately replied, because she's my relative. Now that I laugh with my silly thoughts, little me actually realized that we have always been tied up with an invisible string called bond. Time passes, and eventually my mind shifts from thoughts to thoughts. My mom becomes the closest to me, not because I was taught in rhyme that how my mom can be in her children's lives. Well, mothers are unquestionably the emissaries of direct love from the nature. I find her whole personality as cheerful as the color mint green, where the soft blue begins to incorporate shades of green. I started to firmly believe that motherhood is the beginning of love when we are in her womb, sharing fleshes, and signs of their exuberance when we see the rhythm of life. Or perhaps it might not be sharing bodies. Simply their motherhood begins when we are there and we are grandly welcomed. Since childhood, I've heard there is an invisible string again between mom and children, no matter how far they physically live from each other. Whether we call it a scientifically proven telepathy or spiritual or heart to heart connection. To my dearest mom, I have always felt the love that you have been giving to me. I saw your childish smile humming lullaby to make me asleep and your giggles while playing. I promise it is still my best time when you take care of me. Little me loved to feel the magical moment whenever you recited those rhymes and moved your soft fat fingertips against my thick, rough curls. Warm drops of moisturizer spreading beneath my cheeks to nourish. I continued to talk about random silly things I did all the day and you listened them all. I felt the most secured and supported when you came towards me with a tiffin and I forgot to put while I was rushing through the stairs. The food that you keep making for us is too huge to say thanks. Your friendly hugs at my despair. The moments we share our headphones to listen to piano music together to avoid noises in the car. Your motherhood actually reincarnated when you finally could decide to enhance your inner self through artistic lens over anything else. I watched you expelling all your stories into beautiful words and through delicate textures of window. And sometimes I also watched your cheeks soaked in tears and heard your deep leading voice against cold, dark, and uncertain situations. I watched you being the boldest, coming from hospital duties every morning and taking brushes in your hand to give life to those windows. I learned how things can be so unpredictable, yet can be fixed. How many second chances there can be,
when love is involved, and also realized the amount of resilience inside you. Since then, the color of motherhood has always been mint green for me. There's no need to describe how empowered a mother can be. Again, mothers are not mothers for household or taking care of their children, nor it is by giving birth to human life. It is about giving birth to whole new emotions, building sublime memories, undergoing a lot of sacrifices, forming friendship, leadership, generosity, and superpower both inside herself and her child, blossoming up together and having that invisible shape. Thanks. Oh, thank you so much for sharing. That was so lovely, and thank you for showing us these little moments of intimacy and tenderness and just closeness. I It's also wore this dress because it's mint green and it represents motherhood. That's wonderful. Thank you. Does anybody want to add or say something? Oh, me? No, anyone Okay, in the great. audience, but you can too. Did you want to? Did you want to tell us something else? No, it's fine. Okay. Thank you, Hiroshi. That was gorgeous. Um, if nobody wants to comment, then we can move on to Urvoshi's sister, Opshori. Opshori, are you there? Yeah, yeah. What would you like to start with? Yeah. Hi, I'm Opshori Nondona. So I'm 18 years old, and I wrote this poem about my mom and the relationship we share, basically. Okay, so it's called My Home. I'm starting. She was my home for 9 months as we shared fleshes growing inside her. She says, "You are a part of me." Therefore, she feel my struggle and grief untold words in expressive love. We talk heart to heart with silent hugs. My secrets are safe. To her, I'm an open book. From my happiness to heartbreak, she knows it all. She is fighting with everyone, keeping me safe from the cruel world. She is my home, taught me to love myself, hold on to my crown to chin up like a princess. Never fall down. Even if I fall down, I know she got my back tight so that I can fly high in the glittery sky. Thank you. Thank you. These are in essence lessons in motherhood. Um, but we'll get to that as well later on with Tasneem. Um, I I think you wanted to read an article as well. Yes. This will be in Bangla, right? Yeah. Okay. So this article is about my nani, Firdausi Priyobhashini. I wrote this article 4 years ago when she left us. And yeah, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী বাংলাদেশের কাছে নামটি সাহসিকতার, অনুপ্রেরণার, প্রতিবাদের এবং একটি ইতিহাসের প্রতীক। কিন্তু আমার কাছে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী নামটি সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ বহন করে। আমার কাছে নামটি বন্ধুত্বের ও ভালোবাসার বটের ছায়া হয়ে যে আমাদের সবাইকে আগলে রাখতো। নানি ছিল আমার আলোর জানালা, জীবনের প্রথম এবং পরম বন্ধু। আমার হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা কে তার মতো করে আর কেউ বুঝতো না। আমাদের ছিল বন্ধুত্ব ছিল খুব সাদাসিধে এবং বাধাহীন। ঝগড়াঝাটিও হতো মাঝে মধ্যে, একটু পরেই তা ভুলে গিয়ে হাসাহাসি করতাম।
নানির কাছ থেকেই জেনেছি বন্ধুত্বের কোনো বয়স নেই, বন্ধুত্ব হয় মন থেকে। অনেক সময় মাকেও যা বলিনি নানিকে বলেছি মন খুলে। মনের সব কথা তো তাকেই বলা যায়। নানিও নিজের কথা আমায় বলতো, বয়সে ছোট বলে কখনো দ্বিধা করেনি। নানির বাড়ি এলে আমি সারাক্ষণ তার কাছাকাছি থাকতাম, আর কিছুই ভাবতে পারতাম না। আসার সময় আমার ছোট বোন উর্বশী আর আমি সারা সপ্তাহে জমানো নতুন সব গল্প, খবর আর রাজ্যের নালিশ সঙ্গে নিয়ে আসতাম। নানি ধৈর্য ধরে সব কথা শুনতো। ভালুক আর রানীর ঝগড়া নিয়ে মজার সব কাণ্ড হতো। দেখা যেত উর্বশী সবসময় ভালুকের পক্ষ নিত, আর আমি যথারীতি নানির দলে। স্কুলে যখন কেউ জানতে চাইতো আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু কে, আমি বলতাম আমার নানি আমার সেরা বন্ধু। নানি আমাকে তার সাথে অনেক অনুষ্ঠানে নিতে চাইতো। অনুষ্ঠানের জন্য তাকে সাজানো, শাড়ি মালা বেছে দেওয়া ছিল আমার আর উর্বশীর নিত্যদিনের দায়িত্ব। নানির হাতের ডাল ভাতও আমাদের কাছে অমৃতের মতো লাগতো, আর আচারের তো তুলনাই ছিল না। আমি শুধু বলতাম, নানি আবার কবে গরুর পায়েস বানাবে। আমি ছিলাম নানি শিশু ভোলা মা। আদর করে ভোলা, ভুলি এমন নামেই আমাকে ডাকতো। বাড়ির অন্য কারোর সাথে মনোমালিন্য হলে কেন যেন নানি বেশিরভাগ সময় আমাকে কোলে টেনে নিত। থাক না, আমার ভোলাটাকে তোমরা আর বকা দিও না। আমার তখন মনে হতো বন্ধু তো এমনই হয়। খাবার টেবিলে আমার বসার জায়গা ছিল নানির ঠিক পাশের চেয়ারে। এই জায়গাটা আমি সহজে ছাড়তে চাইতাম না। যদি কোনো একদিন না বসা হতো, মনে হতো এই খাওয়াটাই যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। একটু করে বড় একটু করে বড় হওয়ার সাথে সাথে লেখাপড়ার চাপ বাড়তে থাকলো। কিছুদিন না আসতে পারলে অস্থির লাগতো। তার সাথে যে আমার আত্মার সম্পর্ক। নানির বাড়িটা আমার কাছে পৃথিবীর মধ্যে এক টুকরো স্বর্গ মনে হতো। এত আনন্দ আর কিছুতেই পাবো না। সেই বাড়িতেই আমরা এখন থাকি, নানি আর নেই। এমনও কি সম্ভব? মা প্রায়ই বলতো ভাগ্য করে এমন নানি পেয়েছো। তখন ভালোভাবে বুঝতাম না, এখন বুঝি সত্যিই আমি কত ভাগ্যবান। শুধু এই জন্যই না যে প্রিয়ভাষিনী আমি প্রিয়ভাষিনীর নাতনি, এবং বরং এজন্য যে আমার জীবনের প্রথম বন্ধুর নাম প্রিয়ভাষিনী। আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, বইতে, খবরে, কাগজে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। নানির কাছ থেকে জেনেছি কেমন করে পেয়েছি এই বাংলাদেশ। জেনেছি মাতৃভূমিকে ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছুই নেই, মানুষকে ভালোবাসার চেয়ে শান্তির কিছুই নেই। আমার নানি ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী যেন আমার মুক্তিযুদ্ধ, আমার প্রিয় বাংলাদেশ। নানি, আমি জানি তোমাকে আর দেখতে পাবো না, কাছে পাবো না, তোমার সাথে সময় কাটাতে পারবো না, তোমার ভোলা ডাকটাও শুনতে পাবো না, কিন্তু তুমি আমার আত্মার সাথে শরীরের সাথে মিশে আছো। তোমার সাথে আবার দেখা হবে মেঘপরীদের বাগানে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবো। তুমিও তাই থেকো। খুব ভালো থেকো নানি। ইতি তোমার ভোলা। থ্যাংক ইউ। Thank you. Thank you. Does anybody here know Fulishwari? Sorry, Firdausi Priyabhashini, and would like to share anything? I would like to share something. I mean, uh, how you have, I mean, it was really wonderful to hear because who is our favorite person and who is actually very close to me or my heart, and explaining something like this way, it's really touching. Thank you so much for sharing with us. It's really reminding me someone whom actually I'm very close to. So thank you for sharing. It was really Thank nice. you. Thank you. Oh, that's sweet. I'm just a spectator, Amari's uncle. I'm not sure whether she's already done it. I've just joined now. No, she'll be last. So next we have Zahra,
and then it will be Amari. So you're still on time. Okay, thank you so much. Opshori, thank you so much. Thank you for sharing and for talking about 2 generations in your family. Zahra, would you like to read next? Hi, Sarah. Opshori, you have another poem, right? Yeah, I do. I'm sorry, I missed that. Zahra, do you It's mind if okay. It's okay. we have time? Do you want to Yeah. read one more? And then we'll come back to Zahra. Is that okay, Zahra? I think she's frozen. Yeah. Should I read? Yes, please. Okay, so this poem, this was dedicated to my eldest aunt. So she loved children, but she never gave birth to one. But she was a mother by heart. So this poem was dedicated to her. It's called A Mother with Love. She was a mother without a child, a mother who still had a heart of a child. Love was all she had, embracing every child she met, hoping to be a mother of one of them. All of them called her mother. That's how she became a mother of hundreds. She knew she doesn't have to give birth to to be a mother. She was a mother without a birth, but with love. Thank you. I'm so glad. I'm so glad that you read that actually, because that was one of the things that I was hoping somebody would bring up, that it's not, being a mother is not granted once you give birth, and it's not something that and birth isn't something you have to do to become one. It is very much this essence, and I think even men can mother in a sense. Um, but thank you. I think Zara's internet went down. So, Tasneem, are you still here? Yes, I'm here. I think we're in separate rooms, so maybe I'll just get her here. And I just joined using my data, and she's probably struggling with her desktop. So just give me a minute, and I'll just get her into my room. She just If joined. that. Oh, she joined? Okay. Zara? There she is. Hi. Okay. Would you like to introduce yourself? Hi, my name is Sarah. Hi. Hi, Zara. How old are you? I'm 14. Okay, and what are you sharing with us today? I'm sharing 2 poems I found on the internet that I think really describes my relationship with my Okay. I'll scroll. So just go ahead whenever you're ready. Love is forever. Sometimes you're silly and sometimes you're weird. Occasionally, I feel embarrassed and want to disappear. Sometimes you annoy me and I yell and shout, and every now and then you make me proud. Often I say things to you which I don't mean, and I might even act like a crazy drama queen. But no matter what happens or how I may act, my love and appreciation for you is an eternal fact. Please and thanks. You taught me how to wash my face, you taught me how to use the potty. You made me eat up all my grains and wipe my lips when snotty. You taught me to say please and thanks because politeness is the way. So please, can I borrow some money? Thanks. Just kidding. Not actually, but happy Mother's Day.
Oh, that's so good. Actually, it's funny that you read that because when I was growing up, and this is why actually I started organizing the session, is I was trying to remember a poem that was in my ABC book. And I'm Ukrainian, so I was born in the Soviet Union, and it was like the Soviet ABC book. And one of the poems was about this kid who's like, "Oh, mom, you're so great," and he's like telling her these things about how wonderful she is, how wonderful, and then he's like, "Oh, and it's her birthday or Mother's Day," and he's like, "I'm gonna get you like the biggest bouquet. I'm gonna get you the biggest cake. I'm gonna get you the nicest dress. But can I have some money?" Um, so this is very much in line with what I was looking for. So I would just like to say something here. So Zara and my relationship with Zara is more like that of a friend. Of course, I'm a mom when I have to be, but we are very close in that way. So while the other beautiful work was being read, she texted me and she said, "Mom, I'm going to sound like this really horrible daughter who doesn't love her mom." And I'm like, "No, that's just the way I love you. That's just the way our relationship is. Don't worry about it. Just go ahead and say whatever you have to." So I just want to tell her that this is us. You don't have to everyone has different ways of expressing their love for each other, and this is your way, this is our way. So don't ever feel bad for just being the way you are, okay? This is actually what she does more often, which is the K drama, K pop way of saying, I love you. So Aw. Yeah, for sure. There's so many ways to say I love you. Sometimes it's just like a TikTok link, and you're like, I love you too. Our next reader is Amari Ali, and she's got a sweet little poem. Amari, hi. Hi, my name is Mari, and I'm 10 years old. And I'm going to be reading this poem that's for both of my moms. So it's very short because I couldn't think of anything else. So I'm going to start. Supermom. You are a supermom, so gentle yet so strong, always loving me, always caring for me, even when we don't get along. You're the master of every task. I love you, Mom. Happy Mother's Day. Master of every task moms are. I don't know how they do it, but I love you too. thank you, Amari. Thank you so much. Very nice, John. Who is that little one? Is there anyone younger, sister? This is my brother. Oh, hi. Say hi. Hi, Darian. His name is Darian. Hi, Darian. I wish he could read something, but I guess it's a little early. Okay, so now I want to ask our moms to read. So, Fulishwari Priyanandini, can we start with you? Yes. Hi. Can you hear me? Yes. আমি আমার মা
ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে নিয়ে লেখা। তিনি চলে যাওয়ার পরে এটি আমার প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল একটা লেখা। সেই লেখাটি ধারাবাহিক একটা লেখা থেকে আমি প্রথম অংশটি পড়তে চাই। এটা ওমেন চ্যাপ্টারে প্রকাশিত। লেখাটি মাকে আমার পড়েন না মনে। মা, মা গো, ওমা, মা। ঝুম বৃষ্টিতে ভিজছে শহরটা। বৃষ্টির এমন একটানা মুখরতা চিরকাল আমার মন খারাপ করে দেয়। আমার ভালো লাগে রোদ ঝলমলে উজ্জ্বল দিন, তোমার প্রিয় ঋতু বর্ষা। আকাশে মেঘ জমতে দেখলে তুমি সেই মেঘের সঙ্গী হয়ে যেতে। বৃষ্টি দেখার জন্য তোমার নিজস্ব প্রস্তুতি থাকতো, আয়োজন থাকতো। তুমি তখন মেঘের প্রেয়সী। নিবিষ্ট চিত্তের নিবিষ্ট চিত্তে বৃষ্টির অঝোর ধারা উপভোগ করতে দেখেছি তোমাকে, হারমোনিয়ামে বসে গান গাইতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গানের কথা সুরে উদ্ভাসিত হতো তোমার দিনলিপি। তোমার স্পর্শে বাড়িটা 12 মাসই সবুজ থাকতো। তবুও বর্ষার সতেজ সবুজের প্রতি তোমার ভালোবাসাটা ছিল পক্ষপাতিত্বের পর্যায়ে। আমি বলতাম, ও মা, তোমার গাছের পাতারা এমন চকচকে মসৃণ কিভাবে হয়? মনে হয় যেন তুমি রোজ মুছে রাখো। অবাক লাগে তুমি চলে যাবার পর থেকে এ বাড়ির প্রতিটি বৃক্ষ, তরু, তৃণলতা কেমন যেন মলিন বিবর্ণ, অথচ এমন নয় যে ওদের নিয়মিত পরিচর্যা হচ্ছে না। গত বছর যে গাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছিল, এবার তাতে অনেক উকিঝুঁকি দিলে একটা দুটো ফলের দেখা মেলে। তোমার কাজগুলো একই রকম বিষণ্ণতায় ভুগছে। আগে তো কোনোদিন এ বাড়িটা এমন নিষ্প্রাণ থাকেনি, বরং নিষ্প্রাণ মরা কাঠ আর শুকনো ডাল, লতা পাতারা প্রাণবন্ত হয়ে হেসে উঠেছে তোমার মমতায়। মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কে এমন আত্মার টান থাকে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। তোমার শোবার ঘরে মাথার কাছে জানালায় তাকালে গোলাপি ফুলে ছেয়ে থাকা কামরাঙা গাছটার কথা মনে পড়ে। পাকা কামরাঙার লোভে দুটো সবুজ লেজ ঝোলা টিয়া সাত সকালে হাজির হতো। সুযোগ পেলে বুলবুলি দুটো কামরাঙায় ঠোঁট ডুবিয়ে বসে থাকতো। আমি চুপি চুপি ছবি তুলে তোমাকে দেখাতাম। তুমি একটু পরপর সেই ছবি দেখে আহ্লাদে আটখানা হতে। ওরাও আজকাল আর আসছে না, জানো তো। আসবে কি, গাছে কামরাঙা নেই, তোমার ঘ্রাণ নেই, তা কি ওরা বুঝতে পারে না? তোমার মাথার কাছে যে কোকিলটা রাত 2টো থেকে ব্যাকুল সুরে ডাকতো, তুমি চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন ডাকাডাকি করে ক্লান্ত হয়ে দূরের কোনো গাছে আশ্রয় নিয়েছে বোধহয়। নীল ফুলে সেজে থাকা অপরাজিতা ফুলের, তুমি যাকে নীলকণ্ঠ বলতে, সেই ঝাড়টা শুকিয়ে দড়ির মতো হয়ে যাচ্ছে। তাকে বাঁচিয়ে তুলতে আমি সমানে বীজ নিয়ে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি। মাগো, তুমি তো প্রকৃতির মানুষ কন্যা, তাই তোমার গাছপালা ঘাস ফুলেরা তোমার না থাকাকে মেনে নিতে পারছে না। মাগো, ওদের মতো আমরা নাকি আমাদের মতো ওরা আলাদা করতে পারি না? আসলে একই মাতৃছায়ায় সহদরের মতোই তো আমাদের বেড়ে ওঠা। বরং সন্তান হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে ওরাই এগিয়ে থাকবে। ওরা কেবল আনন্দেই ভাসিয়েছে তোমাকে, ভুলিয়ে রেখেছে জড় বিষাদ। আমি নিজের কথা বলতে পারি, হাজার হলেও মানুষ তো। সন্তান হিসেবে, মানুষ হিসেবে কত ভুল ত্রুটিই না হয়েছে। তুমি মা, তুমি ক্ষমাশীল বলেই ফিরে আসার দরজাটা খোলা রেখেছো সারা জীবন। ভুল করে তো মায়ের কাছেই বারবার ফেরা যায়, বলো। এমন বন্ধু আর কে আছে মা? মা, মাগো, পরাণ, সোনা। ও মা, শূন্য এই বাড়ির কোথায় তোমাকে খুঁজি না বলো তো? আলমারিতে, শাড়ির ভাঁজে, সবুজ পর্দার পেছনে, টিপ আর মালার ঝুড়িতে, তোমার কাজের জায়গায়, পুরনো চিঠিপত্তরের বাক্সে। ঘুমোতে গেলে বিছানা বালিশে আর আগের মতো ওম নেই, জানো। ধোপা বাড়ি থেকে আনা চাদর পাতলেও আগের মতো ধবধবে লাগে না। সব কেমন শুকনো, খটখটে, বেমানান ঠেকে। তোমার এতকালের সংসার আমার উপরে দিয়ে চলে গেলে। শেষ 4টা মাসে তুমি বড় বেশি নির্ভর করে ফেলেছিলে আমার উপরে, বড় বেশি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবী ছেড়েছো যে আব্বুকে আমিই দেখবো।
হাতটা ধরে জানিয়ে গেছো, তুই আমার প্রসব বেদনার ঋণ শোধ করেছিস ফুলেশ্বরী। তাই কি কখনো হয় মাগো? পৃথিবীর কোনো সন্তানের পক্ষে এ ঋণ শোধ করা সম্ভব না। তাই তো শোধ করার চেষ্টাও সন্তানের জন্য ধৃষ্টতা। আমি আজীবন তোমার কাছে ঋণী থাকতে চাই। শেষ দিনগুলোতে তোমার সঙ্গী হতে পারা, রাত দিন তোমাকে জড়িয়ে থাকার মুহূর্তগুলো আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তোমার মনের কাছাকাছি পৌঁছেতে আমার একটু আধটু না, অনেক সময় লেগেছে। পথটা খুব সহজ ছিল। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Does আমি anybody এখানে want? একটু বলতে চাই যে আমার দুই কন্যা অপসরী, উর্বশী, তারাও কিছুক্ষণ আগে পড়লো। আমি তাদের লেখাটা আগে দেখিনি, তারা এখন পড়লো, তখন আমি শুনলাম। তো এটা আসলে খুব খুব চমৎকার একটা ইভেন্ট যে বাচ্চাদের কথা আমরা শুনছি, মায়েদেরকে নিয়ে, আবার মায়েরাও কথা বলছি। তো আসলেও বাচ্চাদের সাথে মায়ের সম্পর্ক তো ধন্যবাদের না, তাই মানে কতটা আবেগ জড়িয়ে থাকে, কতটা জীবন জড়িয়ে থাকে তাদের সাথে, সেটা এক কথায় খুব ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় না। আমি আমার বাচ্চাদের কখনো বলা হয়নি যে আমার আমার বাবা মায়ের যে শেষ দিনগুলো, সেই সময় তাদের বন্ধুর মতন তাদের পাশে থাকা এবং তাদের যে সেবা, যে যত্ন, যে শুশ্রূষা, যা প্রয়োজন সবকিছু, আমার মনে হয় আমার দুই কন্যা তাদের আমার বাবা মায়ের মা হয়ে গেছিল সেই সময়টুকু। সেই সময়টুকু আমি আমার বাচ্চাদেরকে খুব মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। আর আমার মনে হয়েছে যে এটা আসলে মানে আমার ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও কিছু নেই, কারণ এমনই হওয়ার কথা, এরকমটাই স্বাভাবিক। তো এটা তাদের জীবনে আমি মনে করি একটা বিশাল সুযোগ ছিল, এবং তাদের জীবনে একটা বড় অধ্যায় যে তারা এই সুযোগটুকু পেয়েছে, সেটা তাদের পরবর্তী জীবনে আমি মনে হয় যে তারা এটাকে অনেক অন্তরে ধারণ করবে, তাদের নানা নানিকে যেভাবে তারা পেয়েছে। আমার মায়ের একটা বড় ভূমিকা যে আমার বাচ্চাদের জীবনে, সেটুকুর জন্য আসলে আমি প্রতিদিন মনে করি যে, এখনো আমি মনে করি যে মা যখন কখনো বাচ্চাদেরকে কিছু বোঝাতে আমার মনে হয় যে আমি পেরে উঠছি না, আরেকটু কিছু কথা বলা ওদের সঙ্গে প্রয়োজন, সেই সময়গুলোতেও মনে হয় যে মা থাকলে বোধহয় সব খুব সহজেই সমাধান হয়ে যায়। তার পায়ের কাছে গিয়ে বসলেই আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। I've always been a little bit envious in the best way of your relationship with your mom and just the relationship between you and your daughters. It's been one of the most beautiful things I've witnessed, and it's rare. And would you like to read? Would you like to read another one, or because you've sent আহ two links? yes, okay. আচ্ছা, এটা একটা মাকে নিয়ে আমার অনেকগুলো লেখা। তো এটাও আমি আমার মা চলে যাওয়ার পরে, আমি মা যে বাড়িটাতে থাকতেন সেখানে আমার বাবাকে নিয়ে আমি 1 বছর থাকি।
তো সেই বাসাটাও ভাড়া বাসা ছিল, আমাদের পরে চলে আসতে হয় 1 বছর পরে। আমার বাবাকে নিয়ে আমি চলে আসি। তো শেষ দিনগুলো মায়ের যে বাড়িতে কেটেছিল, সেই বাড়িটা যখন ছেড়ে আসি মায়ের সব কাজগুলো নিয়ে, আর স্মৃতি ফেলে, শেষ স্মৃতিটুকু ফেলে, ওখান থেকে ফেলে আসলে আসেনি, সেই স্মৃতিটুকু বুকে করে নিয়ে আসা। তো সেই সময় একটা লেখা কবিতা হতে পারে, সেটা পড়তে চাচ্ছি। মা, মা গো, ছেড়ে যাচ্ছি বাড়িটা, তোমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়া সদ্য ভোরের অপার্থিব আলোটা, তোমার শিওরের জানালায় গোলাপি ফুলের কামরাঙা গাছ, মাটিতে লুটোপুটি করা সাদা জামরুল, সব ছেড়ে যাচ্ছি মা। রোদ্দুরে মেলা হলদে শাড়ি, আচারের বয়াম, ছাদের বিকেলে মনোলোভা নিম ফুল, আর মাদুর পেতে গধূলি আকাশ দেখা, লাল টুকটুকে নতুন তেঁতুল পাতায় ঘি রঙের ফুলের কুড়িটা, বালিশের পুরনো খোল, চায়ের সাথে মুড়ি ভাজা, ঘুঘু ডাকা চৈত্র দুপুর, আপিস ফেরত দোয়েলের নিড়ে ফেরা, 20 পৃষ্ঠা জুড়ে প্রিয়তমেষু লেখা তোমার চিঠির খাতাটা, সব ছেড়ে যাচ্ছি মাগো, কেবল তোমার না থাকারা জুড়ে যাচ্ছে জীবনের সাথে। কখনো বা চেনা দরজার কড়া নাড়তে হয়ে যায় অহেতুক ভুল, দরজার অন্য পাশে সেই সবুজ আঙিনায় স্নেহার্দ্র হাসি আমার অপেক্ষায়, জানি হবে না আর ব্যাকুল। তবু চৈত্র দুপুরে কোনো অচিন বৃক্ষ কোটরে নিমগ্ন এক রঙিন কাঠঠোকরার ছন্দমাতার খোঁজে অধীর হবে প্রাণটা। এমনি করে সব ছেড়ে যাচ্ছি মাগো, তুমিও তো ছেড়ে গেছো, খুব কি অসম্ভব ছিল পিছু ফিরে দেখাটা? I think Katrina just lost the connection. So yeah, if there is any comments or anything to share regarding your mother, you can also share with us. Can you hear me? Okay. Yeah, what I mean, Fulashiri Appa, আপনি যেটা বলছিলেন, it was really nice to hear now. I can remember my 6 years old daughter, she she wished me on Mother's Day, and it was really nice to hear something from daughter so directly, and I feel like this platform is really great um, to share our thoughts, what we feel. একদম, আমি একটু মনে করতে পারি যে আমি যখন প্রথম মা হই, তো আমার ডক্টর ছিলেন ডক্টর সেরিন সিদ্দিকা আপা। তিনিও খুব অসাধারণ মানুষ, অসাধারণ মা। এবং আমি যখন আমাকে সিজারিয়ানের জন্য, অপারেশনের জন্য ওটিতে নেওয়া হয়, তো তিনি সারাক্ষণই আমার সাথে গল্প করছিলেন, আহ, আমার মাথায় মুখে সবসময় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মায়ের মতো করে। তো সেই মুহূর্তে হঠাৎই তিনি বলে উঠলেন যে আমি ওই সময় মানে আধো ঘুমে আধো জাগরণে শুনতে পেলাম যে আমার প্রথম
বাচ্চা অপসরি, তার কান্না। তো সে খুব তারস্বরে স্বরে চিৎকার করে কাঁদছিল। তখন আমার ডক্টর সেরিন আপা বললেন যে সে কি, ওর তো কান্না থামানো যাচ্ছে না, ওকে ওর মায়ের গালের সাথে গাল মিশিয়ে দাও। তো আমার বাচ্চাকে এনে তখন আমার গালের সাথে গালটা মেশানো হলো। তখন আমি তার ওইভাবে মুখটাও দেখিনি। তো খুব অদ্ভুত অনুভূতি এটা, যে এটা একটা অদ্ভুত, আমার মনে হয় একটা ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট, যে আহ, আমার গালটা আমার মেয়ের গালের সাথে তার গালটা তখন একদম ভেজা, ঠান্ডা। যখন আমার গালের সাথে মেশানো হলো, তার যে তারস্বরে কান্না ছিল, সেটা একদম সাথে সাথেই কোনো আওয়াজ আর হচ্ছিল না, সে একদম চুপ। তো মা আর বাচ্চার সম্পর্কটা, এটা আসলে আসলেই একটা জাদুকরি ব্যাপার। সেই মুহূর্তে আমার অনুভূতিটা আমি কখনোই ভুলি না। আর আরেকটা যেটা, আমার মেয়ে বড়টা যখন 9 মাসের, তখন আমি হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম যে আমি আবার কনসিভ করেছি, আবার মা হচ্ছি। তো আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম যে এত ছোট বাচ্চা, আমি অফিস করছি তখন ওকে সাথে নিয়ে, আবার আরেকটা নতুন জীবন, একটু ভয় পেয়ে গেলাম। তো তখন আমার মায়ের কাছে আমরা গেলাম, আমার বাচ্চার বাবা, আমার বাবা মা আমাকে বললেন, ফোন করে বললেন যে তুমি আসো, আমরা একটু কথা বলি। তো আমি খুব কেমন জানি অস্বস্তি হচ্ছিল আমার মায়ের সামনেই, যে মা আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি কি বলবো এত দ্রুত সময়ের মধ্যে, দুজন বাচ্চা। তো খুব অদ্ভুত ভাবে আমার বাবা মা দুজনেই, তারা সবসময় খুব সাপোর্টিভ ছিলেন। তা আমাকে খুব আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে কোনো প্রশ্নই করলেন না। শুধু দুজনে মিলে আমাকে খুব আদর করে বুঝালেন যে প্রথম বাচ্চাটাও যেরকম আহ খুব আনন্দের সাথে পৃথিবীতে এনেছো, সেই একই কাজটাই তুমি আবার করবে। তোমার আর কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। তোমার চাকরি, অন্য কিছু, যা কিছু সব ঠিক মতোই চলবে, আমরা তোমার সাথে আছি। তুমি যেমন আনন্দ নিয়ে প্রথম সন্তানকে পৃথিবীতে এনেছো, সেই একই আনন্দ নিয়ে আরেকজন আসবে, তুমি একটুও চিন্তা করো না। এবং আবার সেই আমার ডক্টর ফেরিন আপা, আমি তার কাছে এখনো খুবই কৃতজ্ঞ যে আমি তার কাছেও যখন গেলাম, আমি ভাবছিলাম আপাও আমাকে কিছু বলবেন কিনা নেতিবাচক। উনি আমার সব ভয় এক নিমেষে দূর করে দিয়ে বলেন যে আহ, কিচ্ছু ভয় নেই, খুব ভালো হয়েছে, তুমি একদম আনন্দ নিয়ে থাকো, কোনো অসুবিধা নেই। তো এই যে ভয়টা মনের থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, এটা মনে হয় মায়েদের জন্য অনেক বড়। ওই সময়টাতে কেউ পাশে থাকা, পরিবারের সাপোর্টটা পাওয়া, যে কোনো মুহূর্তে। Yeah, true. And you still can feel the first touch of your daughter, right? Uh, so we see Katrina is back. Katrina, can you hear us? Yeah. Sorry, I had a power cut. Yeah, it's now over to you, Katrina. Thank you, Fushrepa. Thank you for sharing. Always a pleasure. আমি আরো কারো কাছ থেকে শুনতে পারলে ভালো লাগবে, আমি একা অনেক কথা বললাম। Next, Tasneem Tambawala is going to share also. So she's Zahra's mom. Yeah, hi everyone, and thanks Katrina for giving us this opportunity to share how we feel on this platform. It's a pleasure to be here. So Pleasure to yeah. have you. Yeah, go ahead. Yeah, so I like writing poetry once in a while, but I don't get the time to write much. But since Katrina mentioned to me that
we could read something um, that I could read something today. I just decided to write something about the way I feel as a mother. And Zara is here, and my son is also online somewhere around Zara. I think he's sitting around, so I think he will be listening to what I've written as well. Like I said earlier, my relationship with my children is one which is I've tried to be as friendly to them as possible. Um, at the same time, trying to, I keep reminding them that I am their mother, so they have to remember that. So I just wrote a little something that I'll share with all of you. So I'll start. Little blobs of flesh growing inside me is all you were when I looked at that screen. I had no idea what was going to hit me by the time you became teens. When I laid my eyes on you for the very first time, I still remember the tears that flowed as it dawned on me that there was an actual living thing swimming and kicking around in all that slime. And when you held on tightly to my fingers and babbled your first goo-goos and gagas, I wish I had recordings of you being swingers, like the pictures I have of you in pajamas. As you took your very first steps, mumbling and stumbling, I might have cooked up innumerable dreams. As you walked to school and studied, almost always grumbling, you tried to put in your best, at least that's what it seems. Today, as I get through my days, I often wonder, being brought up by a teacher at home couldn't have been easy, but then most mothers do that job like the rumbling thunder. I'd like to think you got pretty lucky, naturally. I'm going to say this today, and you can record this if you like, that I'm happy to watch anime and K-drama all day and night, provided it's with you while we cook up a delight, and learn the Generation Z lingo and pretend that I'm always right. I could have used this opportunity to thank the universe for making my life worth living by sending both of you to me. But if I got that cheesy, I would definitely make you cringe. So I'll suffice it to say that you should be proud of the mother you made me. It is recorded, by the way. I know. They probably don't hear it from me often, so you know. I just thought I'll take this opportunity to tell them that you know, I know that they sometimes feel overwhelmed with all the expectations that we parents have from our children, from them. But I just want to tell both my children that they have brought to my life something that I don't think I can imagine living without. So just telling them that this is probably, they're not going to hear it often, but yeah, today's the day, so they can be happy. Thank you. I see Aninka is here. Aninka is the Amari's mom, and I love how diverse everyone's experience is and how different all the expressions are. Thanks. I just finished teaching a class and I joined. I was kind of listening. I know you're not supposed to listen to other things during yoga, but I was kind of listening. And Tasneem is actually supposed to be in my class, but she did not do it, and now I know why. I was But just about to say that, that Anika's going to see that I'm here, and that's why I was not in class today. yeah, that's fine. I was also here in spirit and kind of like listening. I wanted to read one poem today, if that's okay with you guys.
I didn't get so much time to look for a poem, but it's a poem that I would like to dedicate to all mothers, not just one mother or my mother or one particular mother. I would like to dedicate it to all mothers. It's an excerpt from a poem by Naira Wahid, and it's just 4 lines, right? It says, "My mother was my first country, the first place I ever lived." That's it. I hope you guys like that. I like simple things. Amari, I wanted to say thank you for the beautiful poem. I'm really happy. Thank you. I think we lost him, Katrina. So if anyone else or Shazana, you also want to read another poem, right? I mean, pronouncing right or who? Anika, you are Anika, right? Okay. All right. So, yeah. So if you have anything to share, please also share with us. I just read something out, Shoma. I just read something out. I don't have anything more to say. I just finished teaching a yoga class, so I'm kind of exhausted. Okay, no problem. Yeah, sure. Really exhausted. I really enjoyed it. I enjoyed eavesdropping while I was teaching. Okay, in the meantime, I can also share my experience. Today, actually, I was presenting the sister library in one of our Goethe Central event. So that time I mentioned like this platform is really a big platform where we can share our thoughts regarding everything. Hi, Katrina, you're back. Great. So, and I'm feeling like, yes, this is. It's about elder sister and also younger sisters we have. And we're really grateful that we have created this kind of platform and to open all. It's really nice. So many thoughts together. Yeah, Katrina, I was telling like I was sharing our project in Goethe Central events, and it was really appreciated. And yeah. Happy to hear that. And yeah, I really appreciate how many people showed up today to read and to listen. And did Anika get to share? Yeah?
Yeah. Does anybody else have anything that they want to read, or from memory, or from like at the top of their like pile of books or links? After this Azan is over, I'll share a poem that I wanted to bring today. Urvoshi has written like, would love to listen from our kids anything about their mothers. So is there anything Urvoshi and Amri would like to share? I'll read a poem. That'll give people time to consider, and in no way is it mandatory to. But if this is the last thing, then this is the last thing. It's called Mother Talks Back to the Monster. Tonight, I dressed my son in astronaut pajamas. I kissed his forehead and I tucked him in. I turned on his nightlight and looked for you in the closet and under the bed. I told him you are nowhere to be found, but I could smell your breath, your musty fur. I remember all your tricks, the jagged shadows on the wall, click of your claws, the hand that hovered just above my ankles if I left them exposed. Since I became a parent, I see danger everywhere. Unleashed dogs, sudden fevers, cereal 2 days out of date. And even worse than feeling so much fear is keeping it inside, trying not to let my love become so tangled with anxiety my son thinks they're the same. When he says he's seen your tail or heard your heavy step, I insist that you aren't real. Soon he'll feel too old to tell me his bad dreams. And if you get lonely after he's asleep, you can always come downstairs, and I'll be sitting at the kitchen table with the dishes I should wash, crumbs I should wipe up. We can drink hot tea and talk about the future, how hard it is to be outgrown. I hope this isn't the last one because it is kind of for me it encapsulated what I imagine is one of the greatest pains maybe of childhood, and that's um, seeing someone you've spent so much time with go off and have their own life. So I I don't know if that touched a chord with you moms, but if it did, do share. Yeah, You're on mute. sorry. It definitely did, because sometimes when children go away, or there's one poem which is not really relevant, but daughters and children, well, in my case daughters, my daughter, they grow up so fast that it's like you can't keep up with them, and then before you know it, they've kind of outgrown you, like this move, like this one says, that you're outgrown. And you want them to grow up, you want them to be their own person, but it's also very sad and poignant when they kind of grow up and leave the nest. But even then,
the mother and child bond is so special. It's so strong. It's something you can't really explain. It's a very, very strong bond. I mean, I'm mother to a lot of animals as well. I have 2 dogs and 3 cats, and I really love them. But the human, it's a little different. Yeah. I just want to add to what, I just wanted to add to what Anika was saying because my kids, my children, my son is, sorry, so my son is now 17 and he's outgrown all of us. He's taller than my husband and he's almost like 6 feet tall. My daughter is 14 and there was this time when they always wanted my attention, and sometimes at that point I always felt like, okay, I need my own space, I need my own time. And now as they grow up, I find that they they don't want me there all the time. They still want me but not all the time, and I'm still figuring out all those emotions. I believe that that's how it should be. They should now be having their own space and time, and to do whatever they want to do without me. I want that for them so that they are not dependent on me in any way. But at the same time, I feel like they're growing up so fast that, they might not need me like they used to at some point in time. So I think this transition for mothers is something that we need to navigate as time goes by. খুব সুন্দর। আমার কাছে মনে হয় মাদারহুড একটা জার্নি। শুধুই শুধুই বন্ডিং বা শুধুই ভালো কিছুর অভিজ্ঞতা এমন না। অনেক সময় আমাদের অনেক স্ট্রেস যায়, অনেক ওভার স্ট্রেসড হই আমরা আমাদের লাইফ নিয়ে। তারপরেও আমাদেরকে চলতে হয় এবং অনেক আমার বাচ্চাদের সাথেও আমার মনে হয় যে সেই আমার কাছে মনে হয় তাদেরকে যদি আমরা আমাদের জীবনের সাথে বাচ্চাদেরকে যেভাবে জড়িয়ে নিতে পারি, যে আমাদের স্ট্রাগলটা, আমাদের স্ট্রেস গুলো তাদের সাথে, আমার মনে হয় বাচ্চারা খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তাদেরকে যদি আমরা সেইভাবে শেয়ার করি আমাদের লাইফ সম্পর্কে, তারা আমাদের সাথে সেই জার্নিটাতে সঙ্গী হতে পারে, তারাও একটা পার্ট হতে পারে। এটা এটা আমার নিজের কাছে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে। এবং অনেক সময় আমরা মেসি, অনেক সময় আমরা উইয়ার্ড, অনেক সময় মানে ফ্যামিলি সব সময় তো একই রকম সুন্দর ভাবে যায় না বাচ্চাদের সাথে। তারপরেও আমার মনে হয় যে ইটস সো বিউটিফুল টু স্পেন্ড টাইম উইথ কিডস। মানে আসলেও এর চেয়ে সুন্দর সময় আর হয় না। আমি অনেকবার চিন্তা করি যে ওরা বড় হয়ে যখন চলে যাবে, কলেজে যাবে, and when they move away, what am I going to do with myself? I mean, I'm very busy. I have a job, I have a library that I run, and I have loads of things to do. Right now when they want my time, I have to tell them, okay, wait, let me finish my work and then get back to you. But then sometimes I wonder যে ওরা চলে গেলে, if they go, like, they'll go out to study or they'll move away, and then what am I going to do with myself? So yeah, I feel that sometimes now that they're all grown up. Zahra, Amari, Urvoshi, and Opshori, how do you feel about moving on and the next stages in your life? You're all different ages, but I'm sure you think about the future. Okay, I think few days ago, I cried to my mom that I have to go study out, basically move out at some point, as I'm planning to study out. So even still now, I'm like,
what I'm gonna do when I'm actually staying away from them. So I just try not to think about that I have to leave my mom and just stay away from her. I just try not to think about that. It kind of makes me emotional. Of course, of course. But she's always with you. Yeah. I mean, I'm really, really dependent. Sometimes, I mean, I don't show much love. I'm not that much expressive. Like, um, if we fight or if we have an argument, I won't say sorry. After a while, I will just come and I will just hug her and just act as if nothing happened. So I just don't say sorry or anything. But many people doesn't understand that, and they be like, okay, she didn't say sorry, so what should I do now? But like my mom, she understand that that's my way of saying sorry to her, like just hugging her. Amari, how So do you there, say sorry? Then? The same as Opshori. A hug? Yeah. That's a good way. Erin, is there anything that you want to share? You're new to the Sister Library. I see ya. Um, Hi, everyone. Thank you for sharing all your poems and stories. I feel like that was quite brave to share. A lot of that came from the heart, and I could really feel that. So I'm here as a single mom, also a librarian. So I work full time and take care of my daughter, and she'll be going to college in July, August of this year. So you're talking about what will you do with yourself? Oh, that's where I'm at. I have no idea. Like, I can become a workaholic, but I hope that's not the case. So I just don't even know what to say, because I just saw one of my best friends from my hometown in the US just have a baby, and we're the same age. So it's been an interesting experience reflecting on that, watching myself let go of my daughter and watching her give birth to a new baby that was like last night. So, it's mothers and women, we're just all over the spectrum. And I think that's a beautiful thing. And as long as we're always connecting and sharing our stories, we'll just continue making beauty in this world. So it's really great. Thank you. Thank you so much for sharing that. And you don't have to become a workaholic. You can come hang out at the Sister Library. I'd be happy to. Hey, Zahra. I think Urvoshi has some other way to say sorry. Oh, yeah? Yes, she makes a cake or she makes a miniature art for me. Well, for me, completely different from my sister. I think really much about it when I do anything wrong, and I always apologize to my mom. And I be really concerned. Like, what did I do now? What should I do now? Okay, mom, I'm sorry. Like, let's celebrate something with this. Let's fix it and stuff. And I think I'm definitely gonna miss her. Since the day I move abroad. Of course. Of course. From the Bach network, Oishi or any of the Bach ladies, do you guys, do you ladies want to say anything? This is your first time, and I want you to know that any kind of comment or memory is welcome. Thank you, Karen. Hi, Oishi. Hi.
Amari, thank you so much. Say bye. Bye. You can come back anytime you want. She, uh, she Bye. has tomorrow. So Amari, I just wanted to say I really appreciate your poem, Amari, and I'm so proud of you. You're so brave. You know, you're the youngest person reading today at the sister library, and I'm very, very proud of you. And I love you very much. Love you too. Bye. Enjoy dinner. Bye. Night, Amari. Thank you. Hi, Katrina, can you hear me? Yes, yes, I Oh, can. great. Sorry, my audio just went out, so I'm just off my headphones. Hi, everyone. My name is Oishi, and I think there's a few of us. We work with Bach Network. It was wonderful to hear a much needed discussion, I think, and it's a very I don't know. It's a lot of the things that are buried somewhere in deep pockets. It was very, I think, reflective for me personally because I live thousands of miles away from home, and my mother is the only living parent that I have right now. So I was just kind of reflecting and also, I would say, holding back a lot. So I wish I could share something, but I feel like I'll make a mess out of myself if I do. But hopefully we'll continue the discussion and we'll come back to topics like this. So it was incredible and it was wonderful hearing about mothers and daughters, and I can see still so much is being said and so much is being still left unsaid. I can see it in the expressions as well. So it's really incredible to be able to witness this. Thank you for organizing, Katrina and team. Thank you, Aishi. Thank you for coming. Does anybody else want to share anything, or should we just all go and call our moms now? I can share one last poem, just to wrap it up. Unless one of the younger sisters has something that they have tucked away somewhere. Okay, then I'll share the last reading of the evening. And is there anybody who would like to read it for me? Okay. I don't mind reading, but I. Okay. Oh, Julia Kasdorf. Okay, nice. All right. What I Learned from My Mother by Julia Kasdorf. I learned from my mother how to love the living, to have plenty of vases on hand in case you have to rush to the hospital with peonies cut from the lawn, black ants still stuck to the buds. I learned to save jars large enough to hold fruit salad for a whole grieving household, to cube home canned pears and peaches, to slice through maroon grape skins and flick out the sexual seeds with a knife point. I learned to attend viewings even if I didn't know the deceased, to press the moist hands of the living, to look in their eyes and offer sympathy, as though I understood loss even then. I learned that whatever we say means nothing. What anyone will remember is that we came. I learned to believe I had the power to ease awful pains materially like an angel. Like a doctor, I learned to create from another's suffering my own usefulness. And once you know how to do this, you can never refuse. To every house you enter, you must offer healing, a chocolate cake you baked yourself, the blessing of your voice, your chaste touch. Thank you. I feel bad for laughing, but it reminded me of growing up. Like,
doing those things. And I think she's Mennonite, and that's why I recognize her. I went to a Mennonite college, just a small side note, and she was brought up a lot at my university. Some of the rituals. That and her being, you know, out of the box in some of her topics that went outside of the church's beliefs, but still they embraced her because of that. Like, it was kind of an interesting ebb and flow of, it's a little too much, but we still like that you're making us discuss these issues. So it was nice. I think we lost her again. Sorry, I'm just popping up when Katrina is not here. But we can continue the discussion. Is there anything you want to share? Anyone else? Yeah, it's really going too late, so probably we can wrap up. Yeah, thank you so much. Thank you, all of you, for joining here. Thank you, Tulashri Appa, Tasnima, and our younger sisters. Thank you all, our readers, for joining. Hopefully we'll meet in the next session soon. And probably you know already, also need to announce, like, we will have one project mid-praise, which is also a collaboration with House Story Foundation and Goethe Institute. So if you guys have time to meet us on 15th of May, please join us, and we will see a good game show. This is also about folktale, like female character from German and Bengali folk tales. So it will be really fun. If you have time, please come. And thank you again for joining today's session. Thank you so much. Have a nice evening. Bye-bye.